Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. So thank you for joining today morning. Muchas gracias por participar día de hoy en la mañana. So we will continue our discussion of chapter number 3 from where we left off last time. Entonces vamos a seguir con la discusión de capítulo 3 desde que dejamos la vez pasada. Yes. Yeah. Can someone read this? ¿Alguien puede leer este, por favor? ¿Quién puede leer? Yo. Okay. Lección de vida, equilibrando los deberes del cuerpo y la mente, deberes del alma, ofreciendo los resultados del trabajo diario al servicio de Dios. Gracias. Just 1 minute. Yes, balancing the duties. We need to balance the duty of body and mind and the duties of the soul. So this is last time which we covered, and now we'll begin the next slide. Hare Krishna. Hare Krishna. Did you hear, Shamchandrapu, what I said? Yes. Entonces vamos a empezar desde este pantalla ahora mismo. This is the slide we started, right? Yes. So we are now on the verse 3.13. Ahora estamos en el verso 3.13. Are we on the slide there now? Yes, we can see that slide, 3.13. Okay, perfect. So I will recite this shloka. You can all repeat after me. Podemos repetir el verso atrás de Prabhu. Yagya shishta shina santo. Yagya shishtasana santo. Muchyante sarva kilbishay. Muchyante sarva kilvishay. Bhunjate te tvagham papa. Ye pachanti atma karanat. Ye pachanti atma karanat. Yes. Can someone read the translation for us? Nicolás Prabhu, ¿se puede ver la traducción, por favor? Sí, Prabhu. Los devotos del Señor se liberan de toda clase de pecados porque ingieren comida que primero ha sido ofrecido en sacrificio. Los demás, que preparan comida solo para el disfrute personal de los sentidos, en verdad comen únicamente pecados. Done? Yes. So this verse specifically means about how while living in this material world we incur so many sins. Básicamente ese verso quiere decir que simplemente al vivir en este mundo material, uno ingiere tantos pecados. Just by living our normal life, we incur so many sinful reactions. Simplemente al vivir una vida normal también, uno recibe tantas reacciones pecaminosas. Like for example, people sometimes say that I am very sinless. I don't commit any sinful activities. But they do not know that unknowingly, without their knowing, without their knowledge, there are so many living entities they are killing by walking. And when they are achieving success in their life, they have to defeat or deprive others from that successful position they have achieved. Entonces hay gente que puede decir que yo no hago ningún pecado, absolutamente estoy libre de pecado, pero simplemente el hecho de caminar, el hecho de cocinar, prender el fuego, hablar, aplaudir, lo que sea, uno
mata tantas entidades vivientes sin querer queriendo. Si uno trabaja, uno hace negocio, uno expande, uno a veces quita el pan diario de otras personas para que uno tenga más. Entonces, una vida simple, sin pecado, como que no existe porque siempre hay una acción y reacción. So just imagine this one example here, that just by eating food, we are eating sin. Entonces, imagínense, es solo un ejemplo aquí, que simplemente comiendo comida, también estamos incurriendo pecado. Someone may say, well, I eat only vegetarian food, so how I am sinful? Alguien puede decir que yo soy vegetariano, entonces, ¿cómo yo puedo decir, cómo yo puedo ser pecaminoso? No, but even vegetarian food, you have to pull out a plant, or you have to, even while plucking a fruit, harm a tree. So there is some harm involved. Entonces, aunque uno es vegetariano, igual uno tiene que sacar la planta. Si uno come fruta, vegetales o de árbol, igual hay que quitar y igual es un dolor, una molestia para esta entidad viviente. So what this verse mentions, the devotees of the Lord, they get released from all sins because they eat food which is first offered. Entonces, por eso ese verso dice que el devoto del Señor libera de todas las clases de pecados porque ingieren comida que primero está ofrecido en sacrificio al Señor. And it says that others who do not offer food, they enjoy for personal gain, they eat only sin. Mientras otros que solamente comen para disfrute personal de los sentidos, en verdad comen únicamente pecados. Of course, those who are vegetarian, they may have less sin compared to those who are non-vegetarians. But still, sin is involved. Por supuesto, los que son vegetarianos tienen menos pecado que no son vegetarianos. Pero igual, el pecado está ahí. It's like someone asking you that I want to beat you only once. I'll not beat you 5 times. Will you allow him to beat even once? Es como alguien te pregunta, quiero pegarte, pero solo una vez. No te voy a pegar 5 veces, te voy a pegar una vez. ¿Usted va a permitir eso? Well, you will say, I don't want to be beaten. Why once? Why 5 times? Not even once. Usted va a decir que no, yo no quiero que usted me pegue ni una vez ni 5 veces. ¿Para qué? Nunca. So whether we get 1 sin or 100 sin, the question an intelligent person should ask is, why sin? Entonces, aunque uno hace un pecado o 100 pecados, la persona inteligente debe preguntar, ¿por qué debo hacer un pecado? Therefore, the Bhagavad Gita teaches that how one should start thinking all these things and he should progress in one's life. Por eso Bhagavad Gita dice que cómo uno debe pensar de esta manera y progresar en su vida. So, for example, if you want to enter into a building, which is a 5-story building. Por ejemplo, si quiere uno entrar a un edificio que tiene 5 pisos. Then you climb and you go from 1st, 2nd, 3rd and 4th floor and 5th floor, right? Entonces, si usted tiene que subir la escalera, entonces uno va subiendo primer piso, segundo, tercero, cuarto y al final llega quinto. Either we climb by our feet or we climb through an elevator, electronic or automatic elevator. Uno puede subir la escalera así caminando, subiendo, o puede subir en ascensor. But nonetheless, we are aware, we become very much aware that we are going up. Pero estamos conscientes que estamos subiendo. Similarly, a person who is very intelligent in human form of life, he also has to travel up and up. Entonces, de misma manera, una persona inteligente en la vida humana siempre debe progresar para arriba, más arriba y debe ascender. So travel up and up means what? You may say, Prabhuji, you are asking us to travel, to go in aeroplane and go in the sky, up and up like that? No, not like that. Entonces, Prabhu dice que uno preguntará, entonces, ¿por qué Prabhu me dice que subir arriba? ¿Quiere que yo viaje en avión para subir arriba? No, ese no es el punto.
Someone may say, Prabhuji has told us to travel up and up. So today onwards, now I will purchase a flat which is on the 25th floor. Entonces, alguien puede decir que Prabhu me dijo para subir más arriba y arriba. Quiere decir que yo voy ahora a mudarme a un apartamento que está en el piso 25. Así voy a ir subiendo. Is that what we're talking about, traveling up and up? No, not like that. No es eso de lo que estamos hablando para subir arriba y arriba. We are talking about traveling or progressing in our consciousness. Estamos hablando de subir nuestra conciencia. Hence, now we will start looking at how to travel up and up. Entonces, desde ahora vamos a ir viendo cómo Krishna sugiere que nosotros podemos subir nuestra conciencia más arriba cada vez. So after you see the shloka, just below the shloka, there is something written. What is written there? Shamchandra will read this. Entonces, ¿qué es lo que dice abajo del verso y traducción? La escalera del yoga. And verse number also. De, Huh? de 3:10 a 3:16 es la escalera de yoga. So now we're going to discuss about how to travel and progress higher in our consciousness. And that progress is called as yoga ladder. Entonces, ahora vamos a aprender cómo uno puede viajar hacia arriba, subir hacia arriba, y ese se llama escalera del yoga, de 3:10 a 3:16. So let's go to the next slide where there are 4 steps mentioned of the yoga ladder. Aquí hay 4 pasos de la escalera de yoga. Are you able to see these 4 steps? Yes, Prabhu. Okay. So these 4 steps are as follows. The first step is 2 options for every living entity is to become sinful or sinless. Second option is materialistic people, those who are karmis. Third option or third ladder. We should not show option, we should say step. The third step is karma kanda. And the fourth step is karma yoga. Madre One can Noemi, read ¿usted this. puede leer esos 4 pasos de la escalera, por favor? ¿Puede empezar de nuevo? Su micrófono estaba... Ajá, ahora empieza. Sí. Haribol. La escalera del yoga. 1. 2 opciones de vida pecaminosa. 2. Personas materialistas, karmis. 3. Karma kanda. 4. Karma yoga. Muchas gracias. Thank you. For the next one, now we'll see one by one what this 4 means. Let's go to the next slide. Ahora vamos a aprender qué es lo que quiere decir uno por uno esa escalera. Entonces, esa pantalla nos explica. So let us ask someone else to read this. Jitu Prabhu, can you read this, please? Hare Krishna. Hare Krishna. 2 opción de vida, pecaminosa o pura. Todas las cosas necesarias para el mantenimiento de nuestros cuerpos proviene en última instancia de Krishna. So here it is mentioned that whatever we receive in our life for our maintenance, for our upkeep, everything is given ultimately by Krishna. Entonces, aquí está mencionado que todo lo que un ser, persona, una entidad necesita para vivir, para sobrevivir, para mantener, todo está dado, todo proviene de Krishna. Él es la última instancia. So it means that if we live our life as per the person who is giving us everything, that is, live as our life as per Krishna, then we live a life of sinlessness. But if we live a life based on our own understanding and not following Krishna, then we live a sinful life. Quiere decir que si uno vive la vida en armonía según las instrucciones y órdenes de la misma personalidad que está proviniendo todo, que está dando todo, estamos viviendo una vida sin pecado. Pero si uno vive una vida de su propia imaginación, ilusión y especulación mental,
entonces uno no está viviendo una vida sin pecado. We can see this beautiful photograph, right? Half person is red, half person is white. Hay el foto tan bello que dice mitad de la persona es rojo o mitad es blanco. Right? The red person has a horn on the head, which shows that he is evil. Entonces el demonio tiene su cuerno en la cabeza. So actually, in our society where we stay, we should know that the demons or the evil people are also with us and good people also are with us. Entonces en la sociedad que vivimos debemos entender que tenemos dos tipos de personas que viven con nosotros. Hay demoníaco y otros que son buena gente también. Previously, evil people means they would have big teeth, big horn, and they would look very frightening, terrifying. But now, evil people can be like us, looking very smart, wearing a suit and coat or fashionable cloth, driving in a car, and yet be evil without a horn or a teeth like that. Entonces, en las épocas muy anteriores, las personas malvadas o demoníacas se veían así, con cuerno, con diente grande, una forma muy, muy horrible. Pero en día de hoy, los demonios nos ven como nosotros. Personas buenas, finas, bellas, manejando carro bonito, fino, poniendo saco o un traje así, normal. Pero adentro la persona puede ser malvada. So as the yoga progresses, Satyuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga and Kali Yuga, we find the evil mentality increases and the good mentality decreases. Entonces, mientras que las épocas van cambiando de Satyuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga, Kali Yuga, en cada época la bondad, la cualidad de buena va disminuyendo y las cualidades o personas malvadas va incrementando. So let's go to the next slide and read the next step, the karmis. Mardel, ¿usted puede leer? Hare Krishna, buenos días. Hare Sí. Krishna, Hare Bol, buenos días. Personas materialistas karmis son casi como un animal que siempre está ocupado en comer, dormir, aparearse y defenderse. No creen en los Vedas, únicamente la inclinación al disfrute y son egoístas y egocéntricos. Gracias. Hare Krishna. So we are watching here beautifully the characteristics of a materialistic person. Entonces, estamos viendo aquí las características de una persona materialística. So in our society where we stay, we see that maximum people fall into this category. En la sociedad que vivimos, podemos ver que la persona máxima población cae en esta categoría. Right? So the second point is no faith in the Vedas. Siguiente punto es no creer en los Vedas, no tener fe en los Vedas. Yeah. So basically it means that people are there in this world who do not want to lead a spiritual life. They are more or less okay with be good, do good. Entonces, más o menos, ese quiere decir que esta gente más o menos quieren tener fe en las escrituras. Ellos solamente quieren creer en haga cosas buenas, sea una buena gente y ya suficiente. No necesariamente creer en los Vedas. Entonces, esa es la mentalidad de las personas. They're very busy, very busy, very busy. They want to have enjoyment. Wherever enjoyment is available, they'll run for it. Entonces, son muy, muy, muy ocupados. ¿Pero para qué? Para disfrutar de los sentidos materiales. Entonces, apenas hay oportunidad de disfrutar, corren para allá. Their calculation is what I will get if I do this. Every time they calculate what I will get if I do this. Son matemáticos, siempre calculan. Si hago esto, ¿qué voy a ganar? Si voy a hacer esto, ¿qué voy a recibir? ¿Cuál sería el resultado?
para beneficio de uno. You ask them to come to a spiritual program. They say, what will I get if I come? Why should I come? Si usted invita a ellos a una reunión espiritual, ellos preguntarán, ¿qué voy a recibir allá? ¿Qué consigo ahí? ¿Cuál es el resultado si voy para allá? ¿Qué me van a dar? And their life is more on selfishness, self-centered. Y solamente son muy egoístas y egocéntricos. So, people, like Srila Prabhupada mentions, that such people are almost like 99% in the society. Entonces, Srila Prabhupada menciona que 99% de población es así. Why? Because most of them are not interested in progressing in understanding of consciousness, higher consciousness. They are just interested in improving their material status. ¿Por qué? Porque la mayoría no están interesados en progresar en su conciencia. Lo que ellos quieren progresar o ser progresivo es en cosas materialistas. Like sometimes you see some people may come to our Bhakti Yoga program or they may come to a temple, but then they will not come again. A veces hay personas que vienen a programas de Bhakti Yoga al templo y después nunca aparecen más. They may say, very nice, but now I am very busy, I'll come later. Puedo decir que eso es buenísimo, muy buena actividad, pero ahora mismo estoy ocupado, voy a venir otro día. So we may tell, Are Baba, everyone who's coming to our program are all busy, but still they remove time and come for spiritual program. Why don't you come? Entonces nosotros podemos decir que todo el mundo que viene para nuestros eventos igual están ocupados, pero sacan el tiempo y vienen. Entonces así usted debe venir también. It is not that they are busy, but they are not interested in this spiritual thing. Entonces realmente no es que son tan ocupados, que realmente no tienen interés en cosas espirituales. Because everything they calculate is based on what I will get. Porque todo lo que hacen, calculan basado de qué es lo que consigo yo en esta actividad. So these are called in Sanskrit as karmis. Y en sánscrito ellos se llaman como karmis. Karmi. And in English it is called materialistic person, or in Spanish it is called materialistas. Entonces, en inglés, lo karmis se llama persona materialistic person, o en español se llama persona materialista. So this is something about karmis. Now let's go to the next Esto es slide. sobre los karmis. Ahora vamos a ver el siguiente. So can someone read this lesson? María Lucero, señora, ¿usted puede leer, por favor? Buenos días, Hare Krishna. Buenos días, Hare Krishna. Lección de vida. La moralidad sin espiritualidad es egocéntrica y relativa. Simplemente mejora nuestra conveniencia. Yes. So we see here, some people may tell us that, well, I am not able to come to temple, I am not coming to church, or do not come for spiritual program, but I am always good to others. I don't do wrong to others. So ultimately we have to be always good to others, right? So it's okay if I don't come to a spiritual program. Entonces la persona puede decir que, oh, yo no voy al templo, no voy a la iglesia, no tanto, pero yo soy buena gente y trato a la gente de una manera muy buena. Una persona sea de buen conducto, yo tengo buen conducto. Such people confuse basic mundane morality as spirituality, but it is wrong. Morality and spirituality are not same. Entonces esa persona que son muy correctos en la vida, entonces confunde una cosa. ¿Qué confunde? Ellos piensan que ser bien correcto, honesto, buena gente, materialmente es igual que ser una persona espiritual. Es bueno, pero no puede igualar. Ser una persona consciente espiritualmente es distinto que ser una persona correcta mundanamente.
Yes, a spiritual person may already or automatically be a moralist, but a moralist need not be a spiritualist automatically. Tal vez una persona espiritual automáticamente es una persona con muy buen moral en la vida, moralaje. Entonces, pero no es necesario que una persona que tiene buena moralidad es espiritual, es avanzado espiritualmente. A spiritual person is also doing good to others. A moralist is also doing good to others. Both look doing good to others, but there is a difference in their doing. Una persona espiritual hace bueno para otra gente. Una persona moralista también hace bueno para otra gente. Se ven una acción casi igual, semejante, pero no es. What is the difference? The difference is the person who is doing it for others, but who is a moralist, he is doing whatever good as per his understanding. But a spiritualist is doing good to others based on the teachings of the Vedas or the teaching of the Holy Book. ¿La diferencia cuál es? La diferencia es que la persona que es moralista está haciendo beneficio a otra gente según lo que él entiende, según lo que él piensa que es correcto, ¿verdad? Su propia conclusión. Pero una persona espiritual hace bueno para otros según las instrucciones de escrituras de los Vedas. Prabhupada gives a very beautiful example of trying to do good to others as per our understanding can prove sometimes wrong. Entonces, si la Prabhupada da un ejemplo muy bueno de cómo uno puede hacer beneficio para otros pensando o especulando según nuestra mente que eso es bueno, pero realmente haciendo daño para otros. Prabhupada tells the story of one lady. She had 2 children. La Prabhupada narra una historia de una señora que tiene 2 niños. So the younger child became very sick, and the doctor You can tell told, the whole story. I'll translate the whole story. okay, no problem, that's good. So the younger child, became very sick, as a result of which the doctor told that you should not feed bread to the child. So the mother was very careful not to feed bread to the child. But the favorite of the child was bread. He would like to eat bread. So one day the mother was not at home, and this young child started crying, I want bread, I want bread. So the elder brother, he went into the kitchen. He saw that his younger brother is crying. Oh, I should help him. He's crying for the bread. The elder brother was not aware that one should not feed bread to the younger brother. So the elder brother went to the kitchen and he got a bread, put some butter on the bread and brought it to feed the younger child. Just as the younger child was about to eat, the mother came in and she saw. She snatched the bread and then she beat the elder brother very much, scolding, what are you doing? And the elder brother said, well, he was crying, he needs bread. I'm just serving him, I'm doing good to him. And the mother said, you are thinking that this bread is good to him. But you do not know, doctor is saying that if he eats this bread, he will die. So therefore, your understanding may be there, but the higher understanding has to be there, what is actually good or what is actually bad for the one person. Done. Entonces, Srila Prabhupada narra esa historia. Srila Prabhupada dice que esa señora que tenía 2 niños, el niño menor tenía una enfermedad grave. Y en esa enfermedad grave no estaba permitido comer almidón, no estaba permitido comer pan. Entonces, un día la mamá no estaba en la casa y el niño menor empezó a llorar, quiero pan, porque pan era el favorito comida de él. Pan, quiero pan, quiero pan, quiero pan. Entonces, el hermano mayor dijo que, tú quieres pan, está bien. Él entró a la cocina, sacó el pan, puso mantequilla encima,
Y estaba al punto de dar en la boca del hermano menor, porque él dijo que, bueno, mi hermano quiere pan, está llorando, voy a dar pan para satisfacer. Y iba a dar, y la mamá vino. La mamá vino y estaba con el hijo mayor. El hijo mayor dijo que, ¿por qué me está pegando? Yo estoy apenas nada más satisfaciendo mi hermano que está llorando tanto. Dice que, tonto, tú no sabes si tú vas a dar pan a tu hermano, tú vas a matar a tu hermano. El doctor dice que si él come pan, él va a morir. Entonces tú piensas que tú estás haciendo favor a tu hermano, estás haciendo bueno para tu hermano, pero menos que tú sabes que esto es algo muy dañino para él. Done. Okay. Thank you. So that's why Prabhupada says that morality and spirituality, they look maybe similar in the outside world, but there's a vast difference. A spiritual person is guided by Krishna, and a moral person is guided by his own self, his uncontrolled mind. Por eso Srila Prabhupada dice que ser moralista o ser espiritualista son dos cosas muy, muy distintas. La persona espiritualista está guiada por Krishna. La persona moralista está guiada por su propia mente. So we have learned this beautiful lesson that how karmis are actually wrong, even though they think they are right. Entonces hemos aprendido esa lección de vida que aunque los karmis piensan que son correctos, pero realmente son equivocados. Like many people may tell devotees, you know, this person is a very nice person. He is not spiritual, but he's a very nice person. Como mucha gente dicen a los devotos, ¿no? Que sabe de esa persona, él no es espiritual, pero muy buena gente. No es espiritual, pero son muy buena gente. So all that he's a nice person is based on the externals. Actually, no one can be nice unless he knows what it takes to be nice based on the scriptures. En todo eso ser buena gente es externo. Hasta que uno no aprende las escrituras que qué es realmente ser buena persona, buena gente, externamente solo va a ser bueno. Like for example, I just told you the story, right? Shyam Chandra Pusach beautifully narrated. In that story, as I am narrating to all of you, just imagine someone comes to hear this story in between, right? Not knowing the first part of the story where doctor told not to give bread. He just comes in between, hears a story that the elder brother is feeding the younger brother bread and is very happy. And then mother comes and scolds. And then that person leaves this classroom, this talk, and then goes away. And he has his impression this mother is very, very... Prabhu, your microphone got muted. Yeah. Mother is very, very cruel. The elder brother is very nice. So he knows the half picture. So with that half picture, he came to conclusion, mother is cruel and elder brother is nice. But if that person would have stayed for the entire story which I told, then you would understood. And the elder brother, he thought he is good, but he was wrong. And the mother was looking like bad, looking like wrong, but she was right. Entonces, digamos, la historia que acabamos de escuchar, si una persona hubiera conectado por Zoom, en medio de la historia, que él escucha que el hermano menor tiene mucha hambre y el hermano mayor quiere dar, qué bueno, pero la mamá allá pegó, el niño mayor dijo que no le da pan, y si la persona desconecta del Zoom y sale, ¿qué impresión esa persona va a tener? Que el hermano mayor es muy buena persona y la mamá es muy cruel. Pero realmente, ¿cuál es la verdad? Que él hubiera escuchado toda la historia, que el hermano mayor, aunque externamente es buena persona, pero no es porque está haciendo un daño grande al hijo menor. Y la mamá, que parecía externamente cruel, realmente es realmente beneficiante para los niños, benefactor de los niños. Thank you. Let's go to the next slide now. And someone can read that. Madre Giovanni, ¿se puede leer? Sí.
Karma Kanda acepta los Vedas, los utiliza para su disfrute, sin inclinación espiritual. Gracias. Done? Yes, Prabhu. Yes. So these are better than the karmis. Therefore, they are called as karma kanda. Ellos son mejor que los karmis, por eso se llama karma kanda. What is the difference between this karmis and karma kandis? What is the difference? Let's hear that. ¿Cuál es la diferencia entre karmis y karma kandis? See, the point is, the karmi, he has no interest in spiritual life. He has no time to come to temple. He thinks, just do good to others, that is good, that is life. But the karma kanda, he actually comes to temple. Comes to the church. He worships God. He also reads the holy book. But there is one problem. He is doing everything because he thinks by doing this, he will become better. That means he will get all his enjoyment, his problems will go away, he will get good wealth, he will get good husband, good wife, and all that. So he's coming to God, but for some material interest, not to love God, but to get something from God. Entonces el karmi no está interesado en la espiritualidad, en ir al templo, la iglesia, él nada más está muy ocupado disfrutando y trabajando. Karmakanda es la persona que acepta los Vedas, que utiliza, pero para utilizar para su disfrute. Él no tiene inclinación espiritual, pero él va a la iglesia, va para el templo, hace buenas actividades. ¿Para qué? Para tener beneficio. ¿Cuál beneficio? Él quiere mejor salud, más riqueza, él quiere más disfrute en la vida, todo para su propio beneficio. Esa es la diferencia. Uno es karma y otro es karma kanda. So he comes to spiritual life, but he has no spiritual inclination. He comes to spiritual life to get his enjoyment, but through the medium of God. Entonces, él viene a la vida espiritual, pero no para inclinación espiritual, solamente para utilizar la vida espiritual para su disfrute, pero a través de aceptar las instrucciones del Señor. We find so many people are there who come to church, who come to mosque, come to temple, but they are not inclined spiritually. They just come because they think if I don't go, then God will become angry on me. But if I go, God will be happy. He'll give me so much money, so much this and so much that. That's why he's coming to temple. Entonces mucha gente va para mezquita, iglesia, al templo, no porque tiene mucha atracción hacia el Señor o vida espiritual, no. Ellos piensan que si no voy, el Señor va a poner bravo conmigo y después no me va a dar lo que yo quiero. Entonces tienen miedo de Dios. Por temor de Dios, ellos van al templo, a la iglesia, a la mezquita, así, pero siempre en su mente necesitan muchos beneficios para ellos, su vida, su familia, así. Such a person may come to temple, may come to programs, but he does not follow any principles of spirituality. Y esa persona también puede venir a los reuniones espirituales, pero no sigue ningún principio, ningún mandamiento de espiritualidad. So therefore, this karma kand is better than the karmis who do not come to temple. But better than karma kand are the next level karma yoga, which we will see now. Entonces, el karma kanda son mejores que los karmis. Karma kanda por lo menos va al templo y hace algunas actividades. Karmi ni va. Pero mejor que karma kanda también existe otro nivel de karma yoga que ahora vamos a aprender con el siguiente slide. So now we will go to the next slide and we'll see the karma yoga there. Yes. Anand Kirtan Prabhu, ¿usted podrá leer, por favor? Just read Sakama. Nishkam will Solamente Sakama. one by one. Buenos días. Karma Yoga. Sakama. La futilidad de la vida material, aceptación del Señor Supremo e intereses en la vida espiritual. Ofrece una parte de sus ganancias al Señor, algún motivo egoísta,
Muchas gracias, Prabhu. And now we will read Nishkama. So we'll see a very subtle difference between Sakam and Nishkam. ¿Quién que no ha leído puede leer Nishkama? Yo, Prabhu, la Ok. María, Hare Krishna. Hare Krishna. Niskama se vuelve más serio en la vida espiritual. Acepta solo la parte necesaria para el mantenimiento del cuerpo y la familia. Ofrece equilibrio en el servicio del Señor. Piensa que el trabajo está desapegado de los resultados. So we say yes here very Gracias. beautifully that both are spiritually inclined, right? But there is the difference is only in the consciousness. Both of them know that material world is bad, and both of them know Krishna consciousness is good. Entonces, en los dos hay muy poquita diferencia, pero la gran diferencia es de conciencia, como en el primer aspecto. Los dos saben la futilidad de la vida material. En vida material no es la máxima. Pero uno sí vuelve más serio en la vida espiritual. So Sakam is that person who also knows Krishna consciousness, but he is not very serious in Krishna consciousness because he wants to practice Krishna consciousness, but is also very attached to these material activities and material world. Entonces, ¿quién es Sakama? Sakama es la persona que sabe que la conciencia de Krishna es la mejor, pero sabiendo que Krishna conciencia de Krishna es mejor, él está a la vez muy apegado a sus actividades del mundo material, las cosas materialistas. Él está muy apegado a las cosas materialistas. He will practice Krishna consciousness, he will practice spirituality, but he will not change his lifestyle fully because he is attached to the way he lives. Él va a practicar la vida espiritual, pero no va a hacer un cambio drástico en la vida. No va a tomar muy seriamente porque él quiere seguir su estilo de vida, sus hábitos, a la vez él practica contra el Krishna. But Nishkam is that person who will also change his lifestyle so that lifestyle also becomes fully spiritual. Pero ¿qué hace Nishkama? Nishkama cambia su estilo de vida para que el mismo estilo de vida es totalmente espiritual. So I want to ask all of you now, are you all getting how slowly we are climbing the ladder in consciousness? Pero Baldev está preguntando a todos nosotros, ¿están entendiendo cómo hay escaleras en la escalera de yoga? ¿Cómo hay diferentes pasos en la escalera de yoga? Uno, el otro nivel, el otro está en el otro nivel. ¿Están entendiendo eso? Sí, Prabhu. Sí, Prabhu. Yes, Prabhu. Yes, they are understanding. Thank you. Very good. Gracias. So beyond this, we are not discussing, there is called as Bhakti Yoga. Entonces, más allá que esto, que no hemos hablado todavía, es de Bhakti Yoga. Where such a person is very pure in his practice of Krishna consciousness, who lives his life perfectly as per Guru, Sadhu and Shastra. Que la persona que practica conciencia de Krishna en Bhakti Yoga, que vive su vida según la instrucción del maestro, de la escritura, de los santos devotos. Where his work is also, he feels the presence of Krishna, even though he may work in the outside world, actually feels the presence of Krishna even in his work. But for a Nishkam Karma Yogi, he may not feel that. He may do some work and get the work, the result of the work and offer to Krishna. But he thinks that this work is Maya and this is Krishna. But Bhakti Yoga has his work also Krishna and his spiritual life is also Krishna. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona es un Bhakti Yogi? El Bhakti Yogi, aunque trabaja, él se percibe la presencia de Krishna en su trabajo también. La persona de Nishkama también trabaja y él piensa que el trabajo es material y Krishna es espiritual. Él tiene como esa distinción. Pero el Bhakti Yogi convierte su trabajo en espiritual y vive una vida espiritual también. Entonces percibe Krishna en todo lado.
So here in this chapter, since we are discussing Karma Yoga, that is the theme of the chapter, therefore it is not going beyond Nishkam Karma Yoga. Entonces, porque ese capítulo se llama Karma Yoga, por eso hasta ahí está explicado donde dice Nishkam Karma Yoga. But I told you extra about Bhakti Yoga now only because you need to know the last, the topmost. Pero yo hablé de Bhakti Yoga de ahora mismo con ustedes para que ustedes sepan también que ese es el paso final de la escalera. Because in the Bhagavad Gita, the first 6 chapters deals with Karma Yoga, but the next 6 chapters, 7 to 12, deals with Bhakti Yoga. Porque en el mismo Bhagavad Gita, los primeros 6 capítulos hablan de Karma Yoga y los siguientes 6 capítulos de 7 a 12 hablan de Bhakti Yoga. Right. So therefore, Bhakti Yoga is detailed, given in the 7th chapter onwards. But now we are in 3rd chapter, and for here Nishkam Karma Yoga is mentioned, beyond which nothing much mentioned is nothing is mentioned on Bhakti Yoga part. Sorry, Prabhu, the voice is coming garbled. What I am saying is that the discussion of Bhakti Yoga comes in the Bhagavad Gita only after 7th chapter, only from 7th chapter. Entonces la discusión de Bhakti Yoga viene desde el 7º capítulo. I think so. Your internet has issues that time. I don't know. Is it not? I'm going to take out my video. Prabhu, you take out your video also. Take off your video because your video is stuck, and at least my screen, your video is stuck. ¿Me escuchan, cierto? Sí, Prabhu. Sí, se le escucha. Okay. Solo estoy esperando que Prabhu le conecte porque yo no escuchaba bien a él. Entonces se desconectó para conectar nuevamente. Sí, se había desconectado. Sí. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Yeah, I changed my internet connection. Okay, thank you. Yeah. So the 7th chapter is talking about Bhakti, we said last. 7th chapter onwards, we get detailed understanding of Bhakti Yoga in the Bhagavad Gita. Entonces, desde el 7º capítulo, uno puede entender en detalle sobre Bhakti Yoga en el Bhagavad Gita. The first 6 chapters speaks about Karma Yoga. Primer 6 capítulos habla de Karma Yoga. Therefore, if you see now this chapter number 3, after this slide, there is no mention of the ladder of Bhakti Yoga because the highest of Karma Yoga is the Nishkam Karma Yoga. Entonces, por eso usted puede ver que, porque el capítulo es Karma Yoga, entonces ahí termina el Karma Yoga. El máximo en Karma Yoga es Nishkam Karma Yoga. Is that okay for all? ¿Está bien? ¿Todo el mundo entendió? ¿Estamos clarito? Sí, Prabhu. Sí. Okay. Sí. Okay. Thank you. So next slide, please. Can someone read this? Now the slides are very simple, so we will just keep reading for some time. Ok. Entonces vamos a empezar a leer. Nicolás Prabhu, ¿usted puede leer, por favor? Sí, Prabhu. La traducción. Sí, el verso también, traducción también. Translation. Solamente traducción. Ok. Los hombres comunes siguen los pasos de un gran hombre, sea cual fuere la acción que éste ejecute, y cualesquiera que sean las pautas que él establezca mediante actos ejemplares, el mundo entero las sigue. Yes, this means that there may be many great pure devotees who may be living in this world and they are detached from the material world, yet they work on Nishkam Karma Yoga platform so that they can set an example for other people to follow.
Entonces hay personas en el mundo material grandiosas que tienen mucha responsabilidad, mucho trabajo, pero trabajan en un espíritu de nishkama, un espíritu de la conciencia espiritual. ¿Por qué? Para que ellos puedan dar ejemplo, son líderes de la sociedad, dan ejemplo a la gente común de cómo uno puede vivir en esa manera. Like for example, you see sometimes we have small children, they go to school and they do not know what to write, what to say. So the teacher tells, okay, all of you say after me, A is for apple, B is for ball, and then the teacher will write A. And sometimes the teacher will catch the hand of the small child and make the child write A. Does it mean that the teacher is also learning ABCD? No, teacher knows ABC. Teacher knows so many things. She's already done big certificates. But she's coming down to the level of small children and making them understand. She starts behaving like a small child. Los niños van a la escuela, en el pre-kinder, kinder, y no saben bien qué escribir, cómo hablar. Entonces, ¿qué hace la profesora? La maestra dice A, B, C, D, repita atrás de mí. Dice A por avión, B de bebé, así. Y a veces agarra manos de los niños para escribir. A escribe así, B escribe así. Entonces, no es que la profesora no sabe, ella también está aprendiendo, no. Ella sabe muy bien, ella sabe mucho más, porque ella tiene títulos muy académicamente muy avanzada. Pero ella actúa así, externamente ve que ella también está aprendiendo a escribir, pero ella nada más está enseñando. Entonces, así mismo la gente avanzada, líderes avanzados espiritualmente, hacen estas actividades para saber que ellos están siguiendo esas actividades por su propio beneficio, no, pero para ejemplo de los demás, para que otros aprendan con ejemplo de ellos. Yes. So now we can read something which is there below, 3.17 to 3.35. Estilo de vida ejemplar, 3.17 a 3.35. Yes. So now we'll see in details. Go to the next one. What is this? Dar el ejemplo para que otros lo sigan. Estilo de vida ejemplar. Just 1 minute. Huh? Yes. So I mentioned this, that they want to set an example for others to follow. Therefore, they do it. Entonces, ellos quieren dar un ejemplo. Por eso lo hacen. Yeah. So I already mentioned this. Let's go to the next slide, which mentions life lesson. Entonces, Madre Noemi, ¿usted puede leer? Bravo, yo puedo leer. Su micrófono. Ay, no está saliendo. Haribol. Haribol. Ok, Mardel. Escoge tu líder cuidadosamente. Lección de vida. Escoge tu líder cuidadosamente. Selecciona un devoto de buena fe como Prabhupada o a personalidades de las escrituras. So here it is mentioned that, therefore, in our life, we need to choose a leader carefully. See, everyone wants some role model whom he wants to or she wants to follow. So the Bhagavad Gita says, since you're going to anyways follow someone, choose carefully a person whom you want to follow, because based on that person, then you'll progress or you'll go down. Entonces, una persona siempre necesita un líder, ¿no? Entonces, para seguir a un líder, uno debe saber a quién escoger. Por eso aquí dice que uno escoge el líder cuidadosamente. Like Srila Prabhupada,
he was 24 hours thinking of Krishna, right? He was always thinking of Krishna. He was always immersed in Krishna consciousness. Yet for us, he kept a bead bag, he kept the mala, and he chanted on his malas to show us that since you cannot think of Krishna 24 hours, you need to chant. And eventually, by chanting regularly, then you can come to a stage of thinking of Krishna automatically for 24 hours. Entonces, Srila Prabhupada canta, Srila Prabhupada piensa de Krishna, percibe Krishna 24 horas al día. No hay ningún momento que en la mente de Prabhupada no hay Krishna. Siempre, pero igual, él siempre tenía su japmala, su bolsa de japa, él cantaba sus rondas, para dar ejemplo a nosotros, que nosotros no somos conscientes de Krishna 24 horas, full. Entonces debemos practicar para llegar al nivel de entender cómo percibir Krishna. Siempre. Todo el momento. Go to the next slide too. Madre Giovanni, ¿puede leer? Sí. Lección de vida. Un líder enseña a través de su conducta. Algunas veces también da instrucciones. Yes, go to the next one. So these are few examples. Next one. Esos son algunos ejemplos aquí. So again, same, set an example for others to follow, and it is the leader who shapes the society. Can someone read Dar that? el ejemplo para que otros lo sigan, los líderes forman la sociedad. Yes, next one. So you may say, well, okay, I will follow the leader and I will just follow the leader. But no, even you are a leader. You are a natural leader for your family. Therefore, you also need to act carefully. Entonces, uno puede decir que, ok, yo voy a buscar un líder, voy a seguir un líder, pero no, la verdad es que usted también es un líder. Entonces, usted también tiene que actuar con mucho cuidado. Yes. So far we have understood the yoga ladder and how one should be very careful in choosing a leader so that he can follow very nicely the rules and regulations of spiritual life, right? This is what we have done so far in today's session. Hemos entendido en la escalera de yoga y también hemos entendido cómo ser un líder, cómo buscar un líder para que cuidadosamente uno puede progresivamente avanzar en la conciencia espiritual. So far everything is going good in this course now, in this chapter now. Now there is a turning point. Entonces hasta ahora todo bien, pero ahora viene una curva. Yes, just like many people say, Prabhuji, when I come to temple, I feel very good. I feel like chanting. I feel like to be devotee. But sometimes when I'm not with devotees, sometimes suddenly I feel that I should not be devotee. Then I start doing something wrong. Why is this happening? Entonces muchas veces hay personas que dicen, cuando voy al templo asocio con los devotos, me siento muy bien, maravilloso, pero cuando estoy solo en la casa o en el trabajo, no me siento inspirado, no quiero ser un devoto o devota, quiero hacer actividades que no son favorables a vida espiritual. Eso es lo que sucede. So this is the experience of all devotees, that we like to do spiritual activities always, but somehow the old habits just somehow carries us away and we behave very wrongly sometimes, and then you lament and then you think why this happened. Entonces eso es con todos los devotos y devotas. Queremos ser devotos de Krishna muy buenos, pero nuestros hábitos pasados nos lleva en situaciones, en deseos no tan favorables, donde uno pierde la fuerza espiritual y empieza a actuar de una manera contraria. Don't we all feel like this? ¿Sentimos así o no?
O solamente Prabhu dice que él está sintiendo así. ¿Eso pasa en la vida o no? Sí. ¿Qué pasa? Yes, Prabhuji. Sí, me What is- pasa mucho. Sí. So now we will see. Entonces, sí, ahora vamos a ver. So this question is going to be asked exactly the same question by Arjun to Krishna now. Entonces, la misma pregunta hace Arjuna a Krishna. Let's go to the next slide. Yes. So now, just hold on. Are we going to the next slide or third slide? Just hold on. 1 minute. Just give me time. Yes. This is the question which is not mentioned here in 3.36. That question is mentioned, but we are not discussing 3.36 here. So 3.36 verse, Arjuna is asking Krishna, "Oh Krishna, Que eso no debo hacer, igual lo hago. ¿Qué sucede? So then Krishna answers in this verse. You want to read what Krishna answers? Let's ask. So first I'll recite this verse and then we'll ask someone to translate and read the translation. Okay. Vamos a recitar ese verso primero a través de Prabhu y después vamos a pedir uno de ustedes que pueden leer la traducción. Shri Bhagavan Vacha Shri Bhagavan Vacha Kama Esha Krodha Esha Kama Esha Krodha Esha Rajo Guna Samudbhava Rajo Guna Samudbhava Mahashano Mahapapma Mahashano Mahapapma Vidhi Enam Iha Vairinam. Yes, so before we read the translation, the last line says biggest challenge 3.36, 3.43. That means Krishna is going to answer this with this. What is the biggest challenge we have in this series of verses? Entonces, debemos entender que es el desafío más grande. Desde 3.36 a 3.43 es el desafío más grande y Krishna va a responder sobre ese desafío más grande. Yes, Indira, ¿usted puede leer? Sí, Prabhu. Ok, por favor. Hare Krishna, buenos días, mi reverencia. Haripol, buenos días. La suprema personalidad de Dios dijo, es únicamente la lujuria, Arjuna, que nace del contacto con la modalidad material de la pasión y luego se transforma en ira, que es el pecador enemigo de este mundo, enemigo que lo devora todo. So, nice answer. Entonces, ¿a todo el mundo le gusta la respuesta? The answer is that we all have within us lust and anger. Entonces, quiere decir que todos nosotros tenemos la lujuria y la ira adentro de nosotros. And because of this, then even though we know it is not good, still we fall prey to it. Y sabiendo que eso no es bueno, igual estamos atrapados o hacemos las cosas de tal manera que estamos bajo la influencia de ellos. Here it is mentioned lust and anger. In fact, we can just mention lust only one because anger is also connected with lust. Entonces aquí dice lujuria y ira, pero podemos decir solamente lujuria principalmente porque because wherever there is lust,
automatically there conectada has to, furia. wherever there is lust, automatically there has to be anger. Donde sea que está la lujuria, automáticamente la ira persigue. Es como la sombra. Let's go to the next slide. Siguiente. So here is the biggest challenge. 1, 2, 3, 4. What is going to discuss now in the last section of this chapter of Bhagavad Gita? ¿Solo usted puede leer? Catherine. El desafío de la vida. Hope devotees are there. Prabhuji is calling so many names. No one is responding. Espero que todo el mundo está ahí. You translate Catherine, this. ¿puede leer? Please translate this. Shamchandra, you translate this also. No, Catherine is there. Catherine is going to read. Sí, Catherine. El desafío más grande de la vida espiritual. 1. Amor y lujuria. 2. Diferentes coberturas de lujuria. 3. ¿Dónde podemos encontrar a ese enemigo y derrotarlo? 4. ¿Cómo podemos hacer la ira nuestra amiga? Gracias. All of the devotees are still there with me. Todos los devotos y devotas presentes están presentes en el verso Presente. con Prabhu. Presente, un poquito de dificultad con el sonido, pero presente. Gracias, gracias. Nomi, Yamuna Mai. All are there. Manandini. Sí, Prabhu, aquí estamos, Hare Krishna. Sí, aquí estamos, Hare Prabhu. Krishna. Hare Krishna. Very nice. Hare Krishna. Hare Krishna. Good. Thank you. Okay. So let's move ahead. Vamos a seguir adelante. We have read this 1, 2, 3, 4, right? Now we're going 1, 2. Next one. This one. Read. Okay. Madre Mahanandini, ¿puede leer este, por favor? Sí. Hare Krishna, buenos días. Hare Krishna. Amor y lujuria. El alma, 1. El alma, su característica natural es amar a Dios. 2. Pero cuando ese mismo amor se dirige hacia uno mismo, se transforma en lujuria, nunca satisfecho. Muchas gracias. Yes. Love is compared to milk. But when the milk is put into a culture, it becomes curd. So it is coming from the same substance, but it is of different nature. Entonces, el amor está comparado a leche. Pero cuando esa leche está mezclado con la cultura de yogur o cultura cítrica, entonces, ¿qué sucede? Se transforma en yogur. Entonces, los dos vienen de la misma leche. Leche es leche y yogur también viene de leche, pero no es lo mismo, se transforma en otra cosa. So we all have love of God with us, but that love of God is now got transformed into lust. Entonces, cada uno de nosotros tenemos amor de Dios en nuestro corazón, pero ahora mismo ese amor ha convertido en lujuria. So the process of Krishna consciousness is transforming that lust back to love of God. Entonces, el proceso estamos siguiendo ¿para qué? Para nuevamente cambiar de lujuria a amor para Dios. So it is not that we have to take the lust and throw it away, delete the lust from our life. No, we have to transform the lust back to love. No es que tenemos que sacar la lujuria de nuestro corazón y botarlo, que ya se acabó, ya no tengo lujuria. No, transformar esa misma lujuria en el amor para Dios, para Krishna. Just like a lusty person, he wants whatever he wants, he just does it. He wants to do it. He wants to enjoy. With the same intensity, we start doing it for Krishna. He wants Krishna. He wants to serve Krishna. He doesn't want to miss Krishna. Then that lust will become love. Entonces, una persona lleno de lujuria, ¿qué hace? Yo quiero esto, sea como sea, quiero adquirir esto, necesito eso. Entonces pone toda su energía en adquirir, ¿verdad? Y si queremos cambiar, la misma energía hay que ponerse
para conectarse con Krishna, no para mí, la lujuria para mí, pero sino para satisfacer a Krishna, seguir las instrucciones de Krishna. Misma energía uno pone y gradualmente va transformando la lujuria en amor. Thank you. Very nice translation. You didn't understand that. Only action. You saw my action. So, anyways, so now someone may ask, well, Prabhu, we find people lusty, but there are different levels of lust. Someone is very lusty, someone is in middle, someone has very less. How do you understand who has more, who has less? Then Krishna answers in the next slide. O sea, alguien puede preguntar, pero ¿habrá grados de lujuria? Porque hemos visto que hay personas llenas de lujuria, hay personas más o menos y hay personas que tienen muy poca lujuria. Entonces, esa pregunta responde Krishna en el siguiente pantalla. So these are the three different coverings of lust. Girish, can you read this, please? Yeah. Las diferentes coberturas de la lujuria. El fuego está cubierto por el humo. El espejo está cubierto por el polvo. El embrión está cubierto por el útero. Thank you. So here we can see the example of fire. Sometimes there is lot of smoke. So we are not able to actually see the fire clearly, but we know there is fire. We can see the sparks, we can see the orange flames. Though it is not fully seen, but there is smoke, but we can still see the flame, right? That's the first covering, means minimum covering. Entonces, la mínima cobertura de lujuria es como fuego y humo. A veces se ve mucho más humo que el fuego. A veces se ve una llama, una chispa pequeña, ¿verdad? Pero un humo grandísimo. Entonces, ese es el primero cubierto. Primer ejemplo de ser cubierto. So this is the minimum covering. The next is the medium covering. And then medium covering, example is given that a mirror is there and you go and want to see your face in the mirror, but because the mirror is not clean, you can't see your face properly. Entonces, ahora, cobertura mediana, ¿cuál es? Que uno quiere ir y ver su rostro en el espejo, pero no se puede ver. ¿Por qué? Porque está muy sucio, el espejo está muy sucio. Ese es cobertura más que la primera. And the highest covering example is given of an embryo covered in the womb, where the child is inside the womb, but no one can see at all, fully covered by the womb of the mother. Entonces, la cobertura máxima es el ejemplo del embrión está cubierto por el útero. Entonces, el bebé está ahí, nadie lo puede ver, él no puede ver nadie, entonces está adentro del vientre de su mamá. Es un cubierto total. So here we can see beautiful example that a fire we can see, but smoke is there a lot. The next is the mirror is so cloudy, so dusty that we cannot see. Little only we can see. But the child in the womb, we just cannot see the child because it's completely covered. So in this way, the covering is mentioned. Thin covering, medium covering, and thick covering. Examples are given here, 3 examples. Entonces, ejemplo de lujuria está dicho aquí, que un cubierto mínimo es de humo con el fuego. Pero cuando es el espejo, es mediano y no se ve claramente en el espejo nuestro rostro, está sucio. Pero el más cubierto máximo es el de embrión, que totalmente tapado, no se ve nada ni nada. Haribol? Haribol, Prabhu. Yeah. So, the first one, Srila Prabhupada says in the purport, fire and the smoke is compared to human form of life. The second one of mirror and the dust is compared to animal life.
And third one, embryo covered by womb, is compared to the plant life. Entonces el Prabhupada explica que el primero, el fuego que está cubierto por el humo, es comparado a la vida humana. La siguiente, donde el espejo está cubierto por el polvo, es comparado a la vida de animales. Entonces el embrión está cubierto por el útero. Ese ejemplo se puede ver en los ejemplos de la vida de las plantas. So in plant, we can see they grow, but we don't see that they are moving and they have feelings, right? Even though they have life, but that life feeling is consciousness is not pursued. They cannot pursue things, and we cannot see them showing emotions. Entonces, aunque la planta tiene vida, ¿verdad? Se sienten, pero uno no puede percibir, ni ellos pueden percibir las emociones, no mueven, nada, entonces no se puede percibir a ellos no pueden percibir a nosotros. Therefore, a person, he becomes very, very, very lusty, fully lusty. He has nothing but only enjoyment, lust. Such a person in the next life become a plant because his consciousness becomes fully covered. Entonces, una persona que vive una vida llena de lujuria, solamente 24 horas ocupado en disfrutar los sentidos y complacer toda la lujuria que tiene, entonces nace en un nacimiento donde está totalmente en oscuridad, totalmente cubierto. And the second is the animal. We can see an animal, the consciousness is there. They can have feelings, they can cry, they also become very afraid, fearful. But then beyond this fear and gain, beyond this eating, sleeping, mating, different, they can't think. They cannot question. They cannot think that why am I suffering? Why this is happening to me? So therefore, the consciousness is limited. Entonces, la siguiente es la conciencia limitada, donde el animal puede correr por todo lado, puede hacer todas las actividades para comer, para reproducir, para defenderse, para dormirse, pero no puede ir más allá que eso. No puede preguntar quién soy yo, qué hago aquí en este cuerpo, quién son otras personas. No, el alma está ocupado totalmente en estas actividades. Entonces está medio cubierto la conciencia de él. But the example of fire and smoke is compared to a human being. When human being also, he suffers, he also has emotions, but he can always ask, why am I suffering? How should I become better person? Entonces, el ejemplo de fuego y humo está comparado al ser humano, donde el ser humano está sufriendo, pero él pregunta, ¿por qué estoy sufriendo? So, in short, we can say that the plants and animals will not come for Bhakti Shastri class, but the human beings will come. Entonces, quiere decir la esencia, que los plantas y los animales no van a venir a atender la clase de Bhakti Shastri, pero los humanos sí van a venir y atender la clase de Bhakti Shastri. Yes, and after Bhakti Shastri class, then plants and animals, even though they may be there in the class, not attending, but be there in the home where you are all hearing me, but they will not ask questions. But after Bhakti Shastri class, you all will ask questions to me. Entonces, aunque alrededor nuestro puede ver un animal o una planta, después de la clase de Bhakti Shastri, ellos no van a hacer la pregunta, que aclárame ese punto, tengo esa duda o un comentario, no van a hacer, pero ustedes sí van a hacer. Yes. So let's go to the next slide. Siguiente. Can someone read this? ¿Alguien que no ha leído puede leer? O si todo el mundo ha leído, pueden leer, la persona que quiera leer. ¿Nora Lisa? Señora Nora Lisa, ¿usted está ahí? Yo estoy, pero no veo la pantalla, perdón. Ah, ¿no ve la pantalla? No estoy viendo la pantalla. No dice. Ok, ahí dice en la pantalla. Ok, ¿quién más puede leer? Yo puedo leer. Ok, Sol. ¿Escuchan bien? Bueno, ahora sí me salió, perdón. Ah, ok, Nora Lisa. Puedo leer, ok. Lección de vida. Sea cuidadoso con este peligroso enemigo.
De lo contrario, podría terminar en especies inferiores de vida. Yes, so there's a warning. There's a warning given to all of the human beings. Be careful of lust. Entonces tenemos que estar muy cuidadosos de la lujuria. Esta es la advertencia que nos da la escritura. So let's go and find where is this enemy lust sitting? Where is that place where we can attack the enemy lust and defeat lust? That is the next slide. Entonces en la siguiente pantalla vamos a entender dónde está escondido ese enemigo nuestro y cómo podemos encontrar y batallar, pelear y matarlo. Yes, so it is mentioned here, where is this enemy? The enemy is in, you can see the red mark, senses, mind and intelligence are the place where this enemy lust is sitting. Entonces ahí dice, ¿dónde podemos encontrar a este enemigo y derrotarlo? En los sentidos, en la mente, en nuestra inteligencia. And how to defeat this enemy? Then you can see below senses, it means you should regulate senses. Below mind is called as chanting. By chanting the Hare Krishna Mahamantra, then you control the mind. And by reading spiritual knowledge, by attending Bhakti Shastri class, then you purify your intelligence. In this way, we can defeat the enemy of lust. Entonces, ¿cómo podemos derrotar el enemigo que es lujuria? Regulando nuestros sentidos a través de diferentes prácticas. Podemos controlar nuestra mente a través de cantar el Hare Krishna Mahamantra. También con conocimiento espiritual podemos cambiar la conciencia de nuestra inteligencia a través de venir a las clases de Bhakti Yoga y así uno puede en todo lado atacar al enemigo y derrotarlo. Okay, so next slide is life lesson. Please read someone. Lección de la vida. Sol, ¿puede leer, por favor? Lección de vida. Conquista la lujuria regulando los sentidos, ocupando la mente en cantar Hare Krishna y estudiando la Bhagavad Gita. Gracias. Very good. Next one. So now someone may say, we have now discussed on lust. What about anger or wrath? How we can make anger and control our anger? So here is example of Arjuna and Hanuman. Entonces alguien puede decir que ya aprendí cómo controlar la ira, dónde está basado, pero cómo hacer la lujuria, perdón, pero cómo hacer la ira nuestra amiga o es nuestro enemigo y cómo hacerlo en amiga, siguiendo los pasos de Arjuna y Hanuman. So Arjuna and Hanuman, they fought war for Krishna and Rama against evil people, and they used their anger to defeat evil. Entonces Arjuna y Hanuman, ¿qué hicieron? Ellos pelearon la batalla de parte de Krishna y Rama contra los enemigos y vencieron los enemigos y salieron exitosos, ganaron la victoria. Next slide. So we have completed the chapter. This is the overview of the chapter. In one slide, you can see the whole picture. Entonces, gracias Baldev Prabhu, hemos terminado el capítulo 3 y en esta foto, esa pantalla puede ver todo el resumen del capítulo 3. You can just go through it once, all of you. We will not read it, you just go through it. 1, 2, No vamos a 3. leer, pero todo el mundo puede ver los pasos, 1, 2, 3, 4, así. Uno puede leer en su mente, viendo la pantalla. I'll give you 3 minutes to go through this and then we'll have question and answers. Tenemos 3 minutos para leer eso en nuestra mente. Por favor, lo lean y después preguntas.
Es buenísimo. It's very nice, Prabhu. The whole thing that you covered, just by reading the points, we could connect to the lecture. Es tan bueno que simplemente al leer esos puntos podemos conectarse a la charla del capítulo 3. Gracias, su gracia, Baldev Prabhu. We should thank the devotee who translated this. Ya, debemos dar muchas gracias, especialmente a dos devotos, a Nicolás Prabhu y a Girish Prabhu. Nicolás Prabhu para traducir cada palabra que usted ve en cada pantalla que trabajamos, ¿verdad? En cada capítulo. Y Girish Prabhu para siempre estar dispuesto de presentación, la clase en slideshow y todo. Entonces vamos a dar un aplauso fuerte a Nicolás Prabhu y a Girish Prabhu. Haribol. Thank you. Go to the next slide. Nice slide, right? Gracias. Thank you. We have to climb the ladder now and get the Gita. Sí, ahora nuestro trabajo es subir la escalera y adquirir el Gita. Okay, any questions? There is one question I see of Sol. Sol dice, si un devoto va a las actividades, lee literatura védica y sigue todos los pasos descritos en las escrituras, pero de igual forma se pone a comentar sobre los devotos que no están logrando lo mismo que él, igual está cayendo en pecado. Quizá a veces es mejor enseñar con el ejemplo de forma callada y humilde para no caer en situaciones que terminan dejando mal a la enseñanza que estamos recibiendo. Vamos a traducir eso en inglés. Question is, if a devotee does the activities of reading the Vedic literature and follows the steps described in the scriptures, but still makes a comment about the devotees who are not achieving the same as him, is he still falling into sin? Perhaps sometimes it is better to teach by example in a quiet and humble way, so as not to fall into situations that end up discrediting the teaching we are receiving. Very nice question. Muy buena pregunta. Yes. As devotees practicing Krishna consciousness, one should learn one important thing. We want to know what is that? Como devotos practicantes de conciencia de Krishna, es una cosa muy importante para aprender. ¿Quieren saber qué es eso? Let's see, Shamchandra, how you translate this English. Mind your own business. Oh my God. En inglés se dice, mind your own business. Let me see what comes in Spanish. Mind your own business. Métete en tus asuntos. Así sale la traducción. Pero en inglés dice así, mind your own business. Solamente enfoque en tu asunto y es lo mejor para el devoto. En Panamá, Yamayanda le dice, no sea metiche. Ah, no sea metiche. That means don't poke your finger in everything. No sea metiche. Exactly. Yes. Gracias, Prabhu. Like for example, I'm just giving an example. Now, this is a beautiful classroom of Bhakti Shastri, right? All of you are studying Bhakti Shastri and I'm teaching you. Por ejemplo, eso es buenísimo que todo el mundo está aprendiendo a Bhakti Shastri y yo estoy enseñando a ustedes. Eso es buenísimo plataforma. So when I take exam, then it may happen that some of you will score very high marks, some of you will score middle marks, someone will score just passing mark, right? Entonces, cuando hay exámenes, por supuesto, algunos sacan puntos muy elevados, otros medianos, otros muy poquitos. So all of you are coming to Bhakti Shastri class. Your goal is to complete Bhakti Shastri and get Bhakti Shastri certificate from me. Entonces, la meta es terminar las clases, dar examen y conseguir tu certificado. So, if someone is getting less marks and someone is getting high marks, who will improve? The people who are getting less mark. Is the high mark person going to improve the less mark person, or is a teacher who is going to improve the less mark person?
Hare Krishna. Creo que Shamashandra se congeló. Yetendra, ¿puede traducir lo último que dijo? Prabhupada. Shamchandra, internet is a little weak. He'll come back. We'll wait. He's come. Yetendra, ¿puedes traducir mientras? Ya tú. You can someone translate? YouTube can translate till that time? Prabhuji, what you told me, please, if you can. Okay. Yeah, I'll repeat again. So the student who gets less mark has to be collected and told to get better marks. But that is the job of the teacher, not the co-student. Hare Krishna. Sí, Prabhu dice, el estudiante que recibió los menos puntos, eso tiene que ser corregido por el maestro, no el otro estudiante que recibió los mejores puntos. Es el maestro que le va a decir. If the teacher sees that the student which has got good marks starts telling the teacher student which has got less marks, hey, you are not good, why you are not doing? The teacher will become angry not on the student who has less mark, but will become angry on student who has got good mark but is trying to show the less mark student that he is wrong. Si el estudiante recibió mejores puntos, si él le dice el otro estudiante que mira, tú recibiste menos puntos, entonces en este caso el maestro le vas a estar, le va a decir al estudiante que recibió más puntos que no le diga nada al estudiante que recibió menos puntos. Yeah. So yes, devotees who are struggling with spiritual life, yes, they need help, but the help has to be given by the person who is their leader or who is their guru or who is their teacher, not anyone else. Sí, los devotos lo que necesita ayuda, entonces en este caso ellos mejor reciba las ayudas con el maestro, no al otro que es poquito más elevado. Los maestros le van a ayudar en esto. Let me give an example to all of you. Can you say that? Yes, Prabhuji. You mentioned it. Let me give an example. Un ejemplo, Prabhuji va a dar. This is just an example. This is not reality, just an example. I am just going to take an example from this class. Solo es un ejemplo lo que Prabhuji va a dar de esa misma clase. Like for example, let's say Nicholas Prabhu. He comes, let's say, just say, he never comes late, but he came late for the class. Un ejemplo, Prabhu Nicolás, él siempre viene a tiempo en clase, pero si un caso, Prabhuji viene tarde en un clase, Prabhu Nicolás si viene tarde en un clase. Okay, Shamchandra was come, I think so, right? Shamchandra Prabhu, please continue. You were doing good, Jitu Prabhu. No, Prabhuji, okay. You are the best. Sorry, the light went. La luz se fue por un momentico y me saco y tuve problema en entrar. The light time to come back. Okay, so you want to continue from here, Shamchandra? Okay. So we are taking an example that if Nicholas Prabhu comes late for the class, then say two people correct him. One is Jitu Prabhu will correct him. Prabhu, you came late for the class. And one is me, Baldev Das, correct him. Prabhu, you came late for the class. Now both are saying same thing.
But Nicholas Prabhu will appreciate if I tell him, you came late for the class. Say, yes, Prabhu, sorry. But if Jitu Prabhu says, Prabhu, you came late for the class, even though it's right, but Nicholas Prabhu will feel hurt. Why he has to say? Nicholas Prabhu will think that why Jitu Prabhu has to tell me all these things. Prabhu will tell me, right? Entonces el ejemplo es que si Nicholas Prabhu viene tarde a la clase y Jitu Prabhu le dice a él que por qué llegaste tarde hoy, y Baldev Prabhu también le dice por qué llegaste tarde hoy. Entonces, para él, Baldev Prabhu le pregunta por qué llegaste tarde, es más, él puede aceptar más como su autoridad, que aunque Baldev Prabhu, mi profesor, me está preguntando. Pero ¿qué tiene que ver Jitu si llegué tarde? Va a sentir poquito más mal, va a sentir mal escuchando de Jitu Prabhu también, que aunque los dos dijeron la misma cosa. So if I correct as teacher Nicholas Prabhu, he will improve. But if Jitu Prabhu tries to correct Nicholas Prabhu, instead of improving, they both will have a bad relationship. Entonces, si él escucha de su profesor una corrección, él va a mejorar su actitud, su tiempo, su sadhana, lo que sea. Pero si él escucha de Jitu Prabhu, va a haber un roce, una fricción. Él no va a gustar eso y va a haber una discordia entre los dos. So the answer is that yes, every one of us, we need to be corrected. But it is not that anyone can correct us. Only one who we take shelter, our guru, our Shiksha Guru, our teacher, they can correct. When they correct, it becomes very bona fide, very nice, and there's a chance of improvement. It is not that the whole world should come and correct us. Few people are there whom we respect. When they correct, we agree with that and we improve. Entonces, por supuesto, la mayoría de nosotros necesitamos corrección en la vida, tenemos que ser guiados. Pero recibir la corrección de cualquier persona no puede ser muy favorable. Al menos que la persona es un gurú, el maestro, o alguien que me está enseñando, alguien que yo veo como, yo tomo refugio de esa persona, yo veo como autoridad, mi superior, más avanzado. Entonces, humildemente yo acepto la guía, las correcciones, las instrucciones y yo sigo. Pero si todo el mundo me va a atacar o me va a guiar o señalar dedos, eso no va a ser favorable para mí. Is that okay? ¿Está bien, Sol? Gracias. Thank you. Any other question? ¿Hay alguna otra pregunta? Porque mi chat se borró, no tengo nada en el chat. No sé si alguien escribió alguna pregunta o alguien quiere decir la pregunta. My chat is clean right now because I just entered back, so there's nothing on my chat. I see. There's one somewhere. Okay. No, nothing. Solo tienes una. Nothing. Solo era esa, ¿no? De Sol. Okay. So no problem. If there are less questions, it's not a big thing. It's good that you are slowly understanding everything, and now you are become like scholar, pandit. Entonces es bueno, no hay problema si no hay muchas preguntas, ya están entendiendo todo y están volviendo muy eruditos en las escrituras. Anyways, thank you, Prabhu, for joining today. If you want to add something, Sham Chandrapur, then we'll hold on. Otherwise, we'll leave. No, Prabhu, nothing from my side. Thank you very much for again joining us on this platform.